Hello and welcome to Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Crisis Media-Center, NGO Euro-Atlantic Course and Analytical Center of Ukrainian Catholic University. My name is Victoria Zabian, I'm head of the UCMC Press Center. Please like, share this video and subscribe our channel to stay tuned. How does Russia violate the Geneva Convention by using chemical weapons? This is the question that we are going to discuss today. We collected comments from experts who explain why Russians use chemical weapons, what are the consequences of it, and what should be the reaction of the world. There was some evidence that Russian army used poisonous gas in Mariupol several days ago. Also, the lasts of unknown chemical liquids were found in Trostyanets and Okhtyrka in Sumy Oblast. It seems like Russia is ready to use the last argument, mass destruction weapons, in order not to lose this war. Viktor Trehubov, captain of Ukrainian armed forces, explained why Russia is ready to use the chemical weapons in small doses and what does it mean. Hello, I'm Viktor Trehubov, a captain of Ukrainian armed forces. And I was asked the question, why Russia used chemical weapon in Mariupol and why in such a small dose. Well, first of all, we all need to understand that the main Russian weapon is and always was fear. Not nuclear weapons, not chemical weapons, but fear. Russia wants to be feared, and Russia trade fear for money. In our situation, we destroy this combination. Russia couldn't pose its army as a great unstoppable force from now, just because we showed the world that situation is exactly different, that Russian army should not be feared, it could be beaten. And now Russia should propose something else to frighten the world and to frighten Ukraine. In this situation, the only option is the weapons of mass destruction. And Russia tries to use so-called salami tactics, tries to use it maybe slowly in small doses, in tiny doses, I'd say, just to check the reaction of the world. Should the world react or it could be swallowed? And of course, the world should react, because if we not, Russia will understand that they could escalate more and more, that they can actually use these types of weapons without any restrictions. So it's for us now to decide how to react. Volodymyr Sarkisyan, chemist and journalist, sent us his comments on what types of chemical weapons can be used by Russians and their experience in using toxic substances around the world, including their own country. He underlines that the threat posed by chemical weapons is in the hand of the aggressor should not be ignored. Let's listen to him. Перебіг російсько-української війни вже довів, що агресор піде на будь-який військовий злочин, щоб зламати спротив українців. Російські загарбники використали проти України низку заборонених міжнародними угодами боєприпасів, таких як термобаричні системи, касетні бомби, вдалися до атак проти мирних громадян, проти об'єктів цивільної інфраструктури, захищених конвенціями медичних і освітніх закладів, до ядерного та екологічного тероризму. Якщо Росія демонстративно нехтує статтею 25 Гаазької конвенції про закони і звичаї суходільної війни, якою забороняється будь-яким способом атакувати, бомбардувати незахищені міста, селища, житлові будинки, споруди, то що заважає їй порушити статтю 23 цієї ж конвенції щодо заборони застосовувати отруту або отруйну зброю? Гарантувати, що вище керівництво Російської Федерації одного дня не вдасться до атаки зброєю масового ураження, неможливо. Попри те, що Російська Федерація, як і 195 інших країн світу, підписала Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї і про її знищення, а станом на 2017 рік офіційно відзвітувала про нібито повну відмову від цього виду зброї масового ураження,
Вона принаймні має необмежений доступ до запасів радянської хімічної зброї на території Сирії. Згадаємо принаймні атаку зарином у Гуті у 2013 році і інцидент 2017 року у Хан-Шейхуні в провінції Ідліб. Провина за ці атаки була покладена на режим Асада, але є певні підстави стверджувати, що атаку здійснили саме військово-повітряно-космічні сили Росії. Принаймні весь цей період Росія виступала як гарант виконання режимом Асада процедури хімічного роззброєння і контролювала його арсенали. І врешті 2018 року стався інцидент у Солсбері, де була застосована бойова отрута А-232 серії «Новічок» російського походження. А у 2020 році цією самою ж бойовою отрутою був отруєний Олексій Навальний. Отже, хімічна зброя у Росії є. А притаманний їм терористичний характер ведення боїв всупереч Гаазькій конвенції про закони і звичаї суходільної війни викликає сумніви щодо дотримання Росією узятих на себе зобов'язань за Паризьким договором 93-го року про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї і її знищення. Отже, небезпекою застосування Росією бойових отруйних речовин нехтувати не варто. Хімічна зброя є невибірковою. Головним чином від неї потерпає цивільне населення. Yuri Oleynik, researcher of war, assures that even if Russian army will use chemical weapons, it could not change military situation and positions of the sites dramatically. Usage of really big doses of toxic substances could be dangerous for the Russian army itself. That is why the main goal of chemical attacks is to make pressure on Ukrainian authority to scare civilians or to capture some exact buildings or other positions. Is it possible for Russia to use the weapon of mass destruction as a nuclear weapon, chemical weapon, or biological? Yes, Russia could use, but maybe it will not give the sufficiency as this country need to get enough effect on the military sphere, because either biological or chemical or nuclear, it's very abundant, and I think the possibility to use is more or less, but the chemical weapon was used several times in the times of First World War, in the times of Second World War, either in the Syria war against people who fight against Tyrann Assad and their people from Iran and Russia who help him, but the practice observes that every part of mass destroying weapon is effective more in influence for civil persons, for terrifying people, but not for destroying army, because army, when it's not on the stable positions, but is with dynamic part of war, could help themselves against this weapon. Maybe in chemical weapon is depend of weather, of wind, and influence it could destroy either enemy and people who used this weapon. For my opinion, Russia will use this thesis for terrifying for Ukrainian society and Western countries, but will not use in such mass affection as they want, because
every parts of usage of this weapon was against most of them was against civil persons, as Saddam Hussein against Kurds, Assad against opposition in Syria, but it's not enough to destroy his army with equivalent military position with equivalent position. So the latest possibility, but it is only so we could know this problem. Russia could use its weapon in Mariupol, in Donbass, but not in such mass affection, only for little cases, for some buildings, for some places with civil society, civil people, and but the next stage, the Western country must react, must use only always they could to stop Russia and stop this usage of weapon which is abandoned by international conventions for which were assigned by a major part of countries. They could make more deaths, more civil deaths, but for more more soldiers, but they couldn't change dynamically the situation on front line by this usage of chemical weapon. Thank you. You've been watching an episode of Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, NGO Euro-Atlantic Course and Analytical Center of Ukrainian Catholic University. Please like, share this video, subscribe our channel to stay tuned. In description to the video you can find information about how personally you can help Ukrainian army and Ukrainian people against Russian aggression. Everything is gonna be Ukraine.